Assalamu alaikum and good evening to everyone. So today's fifth, third of May 2021. Our class code is ENG 562. Course title is English Phonetics and Phonology. I hope that all three of you, Jamil, Jannat, and Saifa, all of you are going to join in next couple of minutes. So I'm waiting for all of you. Assalamu alaikum and good evening to Sadia Jannat. Good evening from Dhaka. Assalamu alaikum, sir. Good Okay, evening. okay, okay. So বাকি কোথায়? আমাকে নক দিচ্ছে জয়েন হওয়ার জন্য, তারাই তো নাই। I think they will join. They're trying, and they should join in next couple of minutes. So how is your family members and everyone? Everyone's health condition? স্যার, we're fine, স্যার, আলহামদুলিল্লাহ। স্যার, আপনার tour কেমন ছিল, স্যার? It was wonderful. It was amazing. Everyone was amazed, and they have learned. I mean, it is. I consider this as class. I mean, life lesson. Okay, it's a class for life. We do different classes, right, on phonetics, these and that. But this was a class for life, actually. Hopefully. Yeah, this was a class for life. So I believe that, and I can feel that everyone's response is very good. সবাই খুবই happy, খুবই শিখতে পেরেছে, অনেকে ছবি দেখতে পেয়েছে নিশ্চয়ই. In the photo you can see জি, that the parents took their young children, and actually by going there, you know, they can learn how life is in an old home. And one day when my parents will become old, what I will do? Am I going to choose this place for them or not? Got it? Sir, right. Assalamu alaikum. Thanks for your contribution, Sadhya. Thank you, sir. The people are very happy. Saifa Tasnim, thank you for Yes, joining. sir. Yes, sir. Good evening. How are you? How is life in your end? Alhamdulillah, sir. What about you? Alhamdulillah. Alhamdulillah. In fact, Alhamdulillah. ভালো আছি। ENG 562. How many classes did you have before? I guess 12. Six classes. I mean, each one and two, 6 sessions maybe. Let me check. 7 sessions. Oh, 7 sessions. Right. 7 sessions. So let me now go for next session. Today we'll talk about something important, that is about word stress patterns. Okay, what are the usual, actually the rules for word stress? Okay, and where to put the stress in a word? Okay, we will talk about this. But I need Jamil. This guy, this boy is, I guess, missing in today's class even. So it's a big issue if he does not join the classes. Sir, ওকে নক দেওয়া হয়েছে স্যার। Okay, সিন করেছে? না স্যার।
Okay, okay, Sadia Janna, thank you, Sadia. After Eid, we have a plan to visit a different place actually. After Eid, I mean, maybe after 1 month, sometime in June, end of June, maybe. Okay, we have planned to visit another place that may be an orphanage, or it may be a community of the transgenders. You know, transgender community is very one of the very neglected communities in the country. They are hated people for by people for no reason. Okay, they are so because of their biological issues, right? And which they cannot overcome. They are not responsible for that as well. But my point, Sadhya, but people. Yes, sir. Yes, sir. So if you uh, feel okay, I'll knock you before we go. Okay, Okay, just sir. No problem, just sir. inspire us. I will let Saifa know as well. Yes, sir. আমি ইফতার করেছি তো আমার ঝিমানে আসতেছে এখন একটু গ্রেপস খাচ্ছি, একটু টকও আছে মিষ্টিও আছে, ঘুমটা যদি একটুখানি কাটে। ঝাড়খণ্ড। স্যার এই টাইমটাই জানি কেমন স্যার। এখন এই টাইমটা যে পড়াইতে ডাকে, আমার কাছে তো সে দুনিয়ার অন্যতম বিরক্তিকর ব্যক্তি হইতো। আমি একটা পোস্ট দেখেছিলাম যেখানে লিখছে যে ইফতার খেলাম নাকি ঘুমের ট্যাবলেট। আমার এরকম লাগে, তারাবি পড়তে খুব কষ্ট হয়ে যায়, মানে ইফতার খাওয়ার হুম। পরে এমন একটা ঘুম লাগে। And if you eat heavy iftar, but if you eat slowly, then it's fine. You know, if you eat slowly, হুম, it's fine. It can adjust. It can be consumed in your body gradually, and you will not feel the problem. Okay, but if you eat like heavy meal like all together, like this is the last meal, the last supper, then it's a problem. I don't take a huge food. I take little, but still I feel drowsy. You know, I feel sleepy, very bad. Because if I take more, I can't even say my Maghrib prayer properly. I can't even stand. I don't eat that, and usually I don't eat much actually. I love eating this type of মাগরিব sour. অ্যাকচুয়ালি পড়া যায় কারণ জাস্ট মানে ড্রিঙ্কস আর ডেটস খেয়ে পরে ফেলি, তারপর আর কি বাকি খাবার খাওয়া হয়। তো Yeah. ওইটা পড়া যায়, তারপরে ওগুলো আর কষ্ট হয়। Do you keep meat in your menu? সরি স্যার। Do you keep meat items in your menu, in the food menu in মিট your home? আইটেম স্যার, it depends sir. Actually I prefer khichdi and Yeah, some is that latka khichdi? latte Bengali. khichdi with vegetables. I'm comfortable with that. Yeah, এটা people. বানাতেও সহজ, আর খেতেও মানে মানে খুব একটা অ্যাসিডিটি হয় না, ভেজিটেবলস থাকে, ওটাতে ছোলাও থাকে। আহ, I see, I see. ছোলা বাঙালি তো হচ্ছে আমরা যেটা করি, এই ছোলাটা আমরাই বোধহয় একটু খাই। আমরা ইন্ডিয়ার পাকিস্তানে এই ছোলা দিয়ে ইফতার করে, তাই না? আর কোথাও আমি কিন্তু শুনিনি আর কারো আর কাছে। কোথাও করে না, কোথাও করে না। আর কোথাও না। তো আমি I was sharing with my mother the other day. Jamil, welcome ভাইয়া. Thank you for joining. Jamil, thank you for joining. So the other day I was Welcome. okay. I was talking to my mother and I told her that Mama, I have never seen people. Have taking sola, eating sola, chola, this type of beans with their iftar as their iftar item. And this is very popular in our country because of availability and cheaper rate. You know, Yes sir. this these beans are not produced in our country. Most of these are almost all these are imported. So I mean, as we are, a very large country by population, the government needs to buy things at a cheaper rate. Okay, and you know better than me the idea of ration and something like this. Jannat, you know, right? Yes sir. Soldiers usually get, and everyone gets this, right? The idea of the ration is given to everyone, or only the soldiers. No sir, everyone for officers, but they don't take the actually um, মানে তার খাবারটা খুব একটা মানে ইয়া হয় না, যার জন্য তারা সেটা নেয় না, পিয়ন গুলাই নিয়ে নেয়।
Yeah, I know. They don't have. I heard. Yeah. So this is the reason চট্টগ্রামটা actually. থাকে This is the reason why in our country actually uh, this chola boot has become very popular. Not that popular, people have no other option. Let's say you offer the meat during iftar, meat and Arabic khabuj. You will find nobody liking chola boot. খবুজ খবুজটা এখানে মানে সবাই খুব খায় খবুজটা পছন্দ করে আমাদের Yeah, যদিও খাওয়া হয় না বাট I used to visit the Yemeni restaurants in Malaysia. Yemeni, okay, মানে and their meat the meat the type of meat, or let's say beef, or no, not beef actually, usually the mutton, lamb, sorry, lamb kapsa. ল্যাম লাহাম Lamb kapsa, they call it lamb kapsa. ল্যাম হ্যাঁ ইয়েস স্যার Yeah. So lamb kapsa was very popular over there, and in Arabian restaurants we used to have like keema and also khaboj together. The big size khaboj, the big one that covers the entire table, very big. I have never seen this size khaboj or bread in my country. Never seen before, or roti, whatever you call. So Jamil, you can see that in the PowerPoint slide, the what I have mentioned here is the word stress rules, right, Jamil? Word stress rules. Actually, what is word stress? Word stress is something that is used. I mean that we do apply when we speak English, and then word stress is used. So this lecture is very much or directly connected to speaking, like the other lectures. Okay, like the other lectures. Oh, okay, actually, the one guy came for internet bill, heard of me. So, so you know that this what stress is like when you say something, you put a special emphasis on a particular word. You put a special emphasis on a particular word, and that word is heard by people a bit more clearly. Okay, a bit more clearly, and you want people, actually, in fact, you want people to listen to this. You want people to listen to this from you clearly, and you want to make this sound a bit more louder. Okay, you want to make this a bit more louder, so that everyone I mean, without any emphasis or any extra load, everyone gets to know this. Okay, that which information that you want to say or you want to pass. So this is what I actually want to teach you today, how you are going to use stress, and which word will be, or which part of the syllable. We will talk about syllables. You know what, there are more than one syllable. So which syllable actually will be stress syllable, and which syllable will be considered as unstressed syllable. Okay, so stress syllable and unstressed syllable. Well, I've sent you a photo through messenger. Can you see that? Yes, This sir. this was taken 20th July 2018. Okay. That day, that time actually I was counting my days that after 6 or 7 months I will leave Malaysia for Bangladesh. Okay, I was waiting for my final defense. Already submitted my thesis.
And this was the day maybe after Juma prayer. I went there a bit late, and you can see kima in a very hot, cup or whatever you call. And this one is a, small size bread, not the big one. The big ones, this I can't even finish this one. The big ones are like, 4 times bigger than this one. What you can see here. Okay. So this is what we actually do when we speak. So what stress and syllables are the context, are the next important things, to learn about English pronunciation and accent. So you'll find there are some people they talk like so. Today we are going to talk about something very important. See, talk today. Talk. এখানে খুব emphasis দিয়েছে না? Something very very important, significant. You'll find, or you may find, or you may listen to people, you may hear people saying this way. If you watch BBC or CNN, or you watch Hollywood movies, you'll find there are people pronouncing different word in different way, and within a word they put emphasis on a particular syllable of the word. We have discussed about syllable in a previous class, right? Polysyllable, disyllable, monosyllable, polysyllable, disyllable, trisyllable, right? Three, four types of syllables we talked about. Do you remember? The class when we talked about syllables. Yes, sir. Yes, sir. So even in studying the word stress rules, understanding the syllables is important. Got my point? Understanding syllable is important here once again. Okay. Let us recap the lesson on syllable within a very short time. A syllable is a word or part of a word which contains a single vowel sound. It is a single unit of speech. Got my point? It is a word. Sometimes there are some words like it, if, on, to. These are monosyllabic, right? Single syllable in these words. So syllable can be a word. There can be only one syllable in a word. We talked about, do you remember? We talked about coda, nucleus, remember, in our previous class? Yes, sir. When we studied phonotactics, right? Sir, yes, sir. So a syllable is a word or part of a word which contains, it may be part of a word. In a word, there can be more than one syllable. Let's say his name is Jamil. So Jamil. Got it? Jamil. How many syllables? In your name, Jamil, how many syllables are there? Jamil? Two, right? Now tell me, Maha, Mahadi. How many syllables? 3. 3. Mahadi. Okay. Saifa, how many syllables? Tell me. Sa, no. Sa, e, E হবে 2. Then fa, 3 syllables. 3 syllable. Saifa. Yes, sir. Okay. Here are examples of words with a single syllable. So you already know, no more waste of time. So you can see here 3 syllabic words. September, 3 syllables, right? Department, see? E. Then part, মানে a. Meant, a. So a. এইরকম যতবার গ্লাইডিং হবে প্রনাউন্সিয়েশনের সময়, হ্যাঁ, বলার সময় ঠিক ততগুলো সিলেবল আছে এখানে একটা শব্দে। বুঝাতে পেরেছি? টেলে, ভেঙে যাচ্ছে না, গ্লাইড হচ্ছে না। টেলে, লাইক মাহা, যেরকম হচ্ছে টেলিফোন, টেলিফোন।
Right, three syllable. Camera. এটা ক্যামেরা বলি না, আমরা বলি ক্যামেরা, বলে ক্যামেরাটা বলতো এরকম না, ক্যামেরা। Saturday, but if you pronounce the word like day, then there will be more than one syllable here. It will be four syllabic word. Day means to A E, right? Hamburger and vitamin. Okay. See four syllabic words. Kin, dar. স্যার তাহলে স্লাইড চেঞ্জ করেন। ও আজকে ওইভাবে শেয়ার করেছি। I did not. এই জামিল আজকেও লিভ করলো কেন? ওর কি আজকেও নেটে প্রবলেম? হ্যাঁ, বেচারা থাকে কোথায়? Okay, I'm sharing the slide. Entire window. আগে ওইভাবে শেয়ার করলেই চেঞ্জ হয়ে যেত অটোমেটিক্যালি, কিন্তু এইটা তো গুগল মিট ওয়াজ নট দ্যাট মাচ পপুলার, ইভেন all the social, I mean all these tools, actually these were not that much popular earlier, these were not that popular, but these things have become very popular with the, I mean, arrival of COVID-19 coronavirus, and now they are changing based on the need of people, utility or usability of these apps. So that's why things are changing repeatedly. Earlier আমি ওই যেভাবে শেয়ার করেছি ওভাবে করলে অটোমেটিক্যালি চেঞ্জ হয়ে যেত, বাট এখন হয় না, এখন আরেকটা সিস্টেম আছে ওভাবে করতে হয়। Got my point? So this is what I was telling. This is what I was telling you people. September, department, telephone, camera, Saturday, hamburger. Okay, you already know this. Okay, let us talk about what is word stress. Sadi, I guess your children are very polite, so good, right? They didn't scream at all. I never get any sound or any type of disturbance from them. Just like you have trained them the way army people train their new officers. When you Yep. or you speak something or it comes to me, then I mute my microphone and I talk to him. Okay. Wow. Oh, okay, okay. So, okay, pass my greetings to this little one. I thought that you have trained. Yes, sir. I have no, but getting the sound from your side, those who are mothers still studying, this is acceptable. The reason is, it's a challenge when you continue to study in this situation. Okay, so as a teacher, it's my opinion that I have nothing to feel bored or to be disturbed if the noise is not done continuously. Sometimes they come and talk, no problem. This is fine. Your children, your child needs Thank more you, love. sir. Your child needs more love than your I mean, or than the courses or the contents I teach. Okay. So give more one of my students, her name is Afruza, she is an undergrad. So she is a little daughter, she has a daughter, 1 year 2 or 3 months. I mean, just like a newbie, still breastfeeding. So she one day told me that, sir, I couldn't submit the assignment. I'm sorry, it's taking time. My baby does not let me work. Then I told her that you take highest number of time. You can submit, I mean 15, 20 days later, no problem. Because there is no law in the world. There is no law in the world that the mother can deprive her child for higher education. This should not be. Still, there are many people who do this, but this should not be. And as a teacher, when I come to know that someone is married and is still continuing education, someone is married and have babies, still continuing education, I appreciate. Fine. I know it's challenging. It's very challenging. আমার কিছু কিছু ছাত্রী আছে, I don't know what is Cypher's story. They are in their in-laws family, newly married. করোনা এত বেশি বিয়ে শাদী হয়ে গেছে দেশে, তাই না? জানেন তো নাকি? দেশে জি, প্রচুর স্যার। মানুষ জি, প্রচুর মানুষ স্যার। বিয়ে শাদী আমার মানে কি বলে, সরি, মানে সীমিত পরিসরে আর কি বিয়ে শাদী করে ফেলেছে সবাই। তো আমাকে বলে যে, স্যার আজকে না আমার ইনলর বাড়িতে, স্যার আমি কথা বলতে পারবো না,
আমার ননদরা এসছে ও এসছে আমি বলছি ফাইন আই এম ফ্রম বাংলাদেশ আই হ্যাভ থ্রি সিস্টার্স so I know the typical Bangladeshi families typical means is this is the beauty of our families having everyone people Right, will sir. talk Yes, this sir. is the beauty this is the this typical system is the beauty Yes, right sir. it is nothing typical in the sense of typical what we mean actually this is typical and we love this type of typical families I We belong to used to say. exactly yeah exactly okay give me can you give me 20 seconds Sure. I'll drink a glass of water okay okay so Jamil has not joined yet so let us see what is word stress I guess you can hear me right so what Yes, is sir. word stress can somebody read out this Saifa can you read out if you're Sure, sir. not okay. In many languages, such as in English, all the syllables in multisyllabic words are not equally stressed when they are pronounced. Word stress is also sometimes referred to as word accent. In English, we do not say each syllable with the same force or strength. This means that one part of a certain word is said louder than longer than other parts of the same word. In one word, we accentuate one syllable. We say one syllable very loudly and all the other syllables very quietly. The syllable which is pronounced with greater force is called the stressed syllable. You can also call it the accented syllable. Accent in this case means emphasis. English has its typical word stress pattern. It is something that is completely natural for English speakers, but something ESL students can learn from practicing their conversational skills and by learning the rules for using word stress. When speaking, it is important to put the stress on the correct syllable, otherwise, it would sound unnatural and might even be difficult to understand. Exactly. So we if we find one thing that we call it word stress or we refer to as word accent, right? So the word accent is very much known to all of you, right? That accent, their Australian accent, Birmingham accent, or Buckingham accent, or Queen's accent. You know, Queen, the Queen who has lost her husband, the Prince Phillips, recently. Have you seen the news in media? Right, you have seen that news, I believe. so Yes. so what I want to tell you is that these stories I mean these the idea of stress or the idea of accent depends on many issues. It is related to culture, it is related to community, it is related to the person's long time stay with people. It is also related to with whom did you have your schooling. Let's say your children are learning things from the students or children having a different cultural background. We talked about this and on the other day, right? So maybe culturally they'll be influenced. They'll also be influenced by some of the pronunciations, which you will understand very lately, not so early. It will take time. If you don't, if you don't look up, if you don't, if you look or
or scrutinize or investigate very minutely, then you will understand that there is a difference going on. We say one syllable very loudly, big, strong, important, okay, and all other syllables very quietly. Usually in a word, one syllable is stressed or accented. I mean, in a word, one part of the word is pronounced or said loudly with more emphasis. Got my point? I mean, than the rest of the parts of the word. But if the word is very big, there can be more than one stressed syllables. Usually in a word, there is only one accented syllable or stressed syllable. But if the word is very big, there can be even two syllables can also be accented or stressed. Got my point? So there are some rules. If we don't apply this properly, it's not possible for us to pronounce correctly or sound nice to others. So for that purpose, we learn. But what is the irony, Jannat and Saifa and Jamil? The irony is all of you are above 20, right? 22, 23, I guess. Okay. So what really happened is even if you want to learn the word stress rules right from now on, it would be very difficult for you to learn and apply that during your speaking with somebody. It's tough because you have already crossed the critical period hypothesis, which in short I call it as CPH, critical period hypothesis. CPH, got my point? I mean, Yes, sir. after your puberty, I mean, after 13, it is said that, according to the linguists, the theorists, they said that after 13 years old, you can hardly achieve the native like accent or stress. So, for us to learn to apply these word stress rules in our speech, I mean, completely to follow this completely is almost impossible. But you need to learn as part of the content of this course so that you can teach your children, or when somebody talks you are concerned his stress pattern is different, his pattern is like this, like that. Got my point? His accent sounds good. Or if you want to do further research, then you need to learn this as well. I forgot to give you a research topic, Sadia. Sorry. No problem, sir. Okay, I will, don't worry. অ্যাকচুয়ালি লকডাউনে হয়েছে কি জানেন, মানে এত পরিমাণে এই যেটা বললাম দিন যাচ্ছে প্রচুর, আমরাও সারাদিন কাজ করি অনলাইনে, 24/7 সবাইকে রিপ্লাই দিয়ে কাজ করি, প্রচুর মানুষ অনলাইনে নক করে তো শিক্ষার্থীরা। তো ফেস টু ফেস সুপারভিশনের যে একটা বেনিফিট ছিল সেটা কিন্তু অনলাইনে হচ্ছে না, সত্যি কথা বলতে হচ্ছে না। তো আমি আপনাকে তো আর পাইনি, আপনাদের ওই অন্যদেরকে যারা প্রেগনেন্সির ইয়ে ছিল, সাইমা ওর তো বেবি হয়েছে মাশাল্লাহ, তারপরে ফারজানার বেবি মাত্র নিউবি হলো তখন বোধ 15-20 দিন, ও আসতে পারেনি তখন, ওর সময়টা এমন ছিল। সাকুরা ইউনো শি ইজ নাও গোয়িং থ্রু হার আই গেস 30 weeks maybe, but in a critical situation now, pray for her, okay? সো ওদেরকে ছাড়া বাকিদের কিন্তু আমি ডেকে এনে তখন 3-4টা সুপারভিশন করেছি, মোটামুটি বুঝিয়ে দিয়েছি, বাট আই কুডন্ট সুপারভাইজ ইউ, সো আই নিড এ স্পেশাল সেশন ফর ইউ. And the session I shared, I also told you about once a different session, so you can learn how to do literature review from the articles, right? 30-40 articles, and Yes, you sir. can do it very easily, huh? So don't worry. Yes, sir. So Saifa, this is not your part because Sadia is already my supervisor, so you are not. Yes, sir. No problem, sir. I can understand. I'm sorry, আবার মনে করো না যে স্যার ওকে কি জানি শেখাই দিচ্ছে, আমারও তো শেখায় না। না স্যার, আমি বুঝতে পেরেছি স্যার। Okay, so we come here. A word can only have one stress. Usually, a word can have only one stress. আমি বলেছি যেটা। But in a very long word, if the word is very long, you can have a secondary stress. মানে there may be two stress. First stressটাকে বলা হয় মেইন প্রাইমারি স্ট্রেস, আর এরপরটাকে বলা হয় সেকেন্ডারি স্ট্রেস। এই দুটোতেই এমফেসিস দেওয়া হয়, কিন্তু যেটা প্রাইমারি সেইটা বেশি এমফেসিস দেওয়া হয়, মিন্স দ্যাট ইজ প্রোনাউন্সড উইথ আই মিন মোর লাউডলি, ওকে, মোর লাউডলি দেন দ্য আদার স্ট্রেস অ্যান্ড দেন দ্য রেস্ট অফ দ্য সিলেবলস অফ দ্যাট ওয়ার্ড। বুঝতে পারছেন, একটা সিলেবল খুব জোরে হয়, একটা একটু কম, আর ওয়ার্ডের বাকি সিলেবলগুলো আরো আস্তে করে উচ্চারিত হয়।
এইটা হচ্ছে একটা লম্বা বড় শব্দ হলে এমন হয়, বুঝতে পারছেন? আর ছোট শব্দ হলে যেইটাতে স্ট্রেস দিবেন ওয়ার্ডের সেইটাই কেবল একটু লাউডলি বলা হবে। তাহলে স্যার প্রত্যেকটা ওয়ার্ড কি স্ট্রেস পায়? না, প্রত্যেকটা ওয়ার্ড স্ট্রেস পাবে না। দেয়ার আর সাম রুলস হুইচ ওয়ার্ড উইল গেট স্ট্রেস, হুইচ ওয়ার্ড উইল নট গেট স্ট্রেস, অর অন্যভাবে বলতে গেলে হুইচ সিলেবল উইল বি অ্যাকসেন্টেড, হুইচ সিলেবল উইল নট বি অ্যাকসেন্টেড। ওয়ার্ডের মধ্যে তো সিলেবল থাকে, তাই না? অনলি ভাওয়েলস আর স্ট্রেসড অর অ্যাকসেন্টেড, নট কনসোনেন্টস। I told you this is very significant. Sig যখন বলছি না একদম এমফাসিস দিয়ে, সিগনিফিক্যান্ট, সিগনিফিক্যান্ট। এই যে সিগ বলছি না, আই যে বাউলটা আছে না, আই এস আই, মূলত আমি স্ট্রেসটা দিয়েছি, অ্যাকসেন্টটা ইউজ করেছি কোথায়? আই এর উপরে। গট মাই পয়েন্ট? বাউলের উপরে, নট অন এস, নট অন দা কনসোনেন্ট। গট মাই পয়েন্ট? Yes, sir. ওকে, সো স্ট্রেসটা হচ্ছে আমরা যে রেপ দেই না, বাংলা রেপ, রেপ ওই যে রেপ আছে Yes, না, sir. Yes, sir. ধরেন সতর্ক, কর উপরে যে রেপটা দেই না, এই স্ট্রেস মার্কটা হচ্ছে রেপের মতো করে ইউজ করে আর কি, এটাকে স্ট্রেস মার্ক বলে। এখানে স্ট্রেস মার্ক দেওয়া হয় নাই, কিন্তু আমরা এখানে 15টা রুল আছে, এগুলোকে একটু দেখবো সংক্ষেপে। আমি কয়েকটা বলবো, বাকিগুলো আপনারা দেখে নিতে পারবেন। টু সিলেবল নাউন্স এন্ড অ্যাডজেক্টিভস, রুল নাম্বার 1, for two syllable nouns and adjectives, if the word is a noun or an adjective and the word is a two syllable, if it is a two syllable noun and two syllable adjective, এখন টু সিলেবল নাউন অ্যাডজেক্টিভ জানতে হলে কি জানতে হবে? সিলেবল জানতে হবে। সিলেবল তো নিশ্চয়ই এখন জানেন, জানেন না? Yes, sir. হ্যাঁ, মানে এটা হচ্ছে ওইটার পূর্ব শর্ত, এটা জানার জন্য। কেমন? In most two syllable nouns and adjectives the first syllable takes on the stress. আমরা স্ট্রেসটা ইউজ করি ফার্স্ট সিলেবল। এখানে স্ট্রেস সিলেবল যেটা, সেটাকে ক্যাপিটালাইজ করা হয়েছে। যেমন স্যাম্পলস, স্যাম্পলস, কার্টুন, রেইনি। দেখেন, এইনি মানে রেই, কার, স্যাম, স্ট্রেস এখানে দেওয়া হয়েছে, বুঝতে পারছেন? টু সিলেবল ওয়ার্ড গুলো, একটা Yes, নাউন, sir. একটা হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ। রেইনি কি? রেইনি ডে, রেইনি ইজ অ্যান অ্যাডজেক্টিভ, রাইট? রেইনি ডে। ওকে, সো এরকম টু সিলেবল হলে স্ট্রেসটা ইউজ করব কোথায়? অ্যাকসেন্ট কোথায় ইউজ করব? ফার্স্ট সিলেবলে। সো Yes, ইটস sir. it was a rainy day. I remember when I was watching cartoon with my children and was showing them some samples of my handicraft works. ঠিক আছে, আপনি চাচ্ছেন স্ট্রেসের মাধ্যমে, এটা রেইনি ডে ছিল, আপনি চাচ্ছেন কি এই এই যে ভদ্রলোক আপনার কথা শুনছে, ইউ ওয়ান্ট হিম টু রিমেম্বার দিস, এটা তার কানে লাগুক। রেইনি, ও বৃষ্টির দিনে ছিল, ও ওয়াচিং কার্টুন, ও ওয়াজ শোয়িং স্যাম্পলস অফ হার, আই মিন দিস আর দ্যাট স্যাম্পলস। এই তিনটা আপনি তার কানে দিতে চাচ্ছেন, বুঝতে পারছেন? তখন আপনি কি করলেন? এই সাম, কার, রে, গট ইট? Yes. মানে অ্যাকসেন্টের অর স্ট্রেসের কনসেপ্ট ইজ মাধ্যমে দ্য করতে হবে না, হ্যাঁ। is the concept clear to all of you? Tell me. ক্লিয়ার স্যার। আরেকটু বুঝাই বলি, আরেকটা, হ্যাঁ। Let's say our Sadia's husband brought a bunk of red rose. Also, Saifa, same happened with Saifa. So Saifa can say how? She can say like, he gave, let's say he bought one red rose from a fresh red rose from the garden. Uh, he gave me a red rose. Saifa can say like, he gave me a red rose. এটা এগুলো হচ্ছে কি ওয়ার্ড স্ট্রেস, একদম টনিক স্ট্রেস বলে এগুলোকে আমরা, হ্যাঁ। হি গেভ মি আ রেড রোজ, মানে সাইফা বোঝাচ্ছে রেড রোজ দিয়েছে, জানিস আমাকে লাল গোলাপ দিয়েছে, রেড রোজ। ওকে, Yes, sir. ওকে, এবার যদি বলে কি হি গেভ মি আ রেড রোজ, আমাকে দিয়েছে, অন্য কাউকে না, আমাকে। বুঝতে পারছেন? Yes, জি sir. স্যার, প্রথমে রোজ, তারপর মি। হ্যাঁ, হি হি গেভ ইউ রেড রোজ, ও সে তোমাকে দিয়েছে, সে, আল্লাহ, কিভাবে সম্ভব? মানে বিষয়টা হচ্ছে এরকম আর কি, আপনি কোথায় এমফেসিস দিচ্ছেন, ওটা হচ্ছে টনিক স্ট্রেস অথবা ইনফরমেশন স্ট্রেসের মধ্যে পড়ে, অথবা আমরা ওটাকে এমফেটিক স্ট্রেস বলি। পুরো ওয়ার্ডটার মধ্যেই আমরা অ্যাকসেন্ট ইউজ করি, মানে এমফেসিস দেই বলার সময়, বুঝতে পারছেন? আই লাইক কুকিজ, পিৎজা, and burger.
সে আপনি বুঝাচ্ছেন তিনটেই পছন্দ করেন, তবে শুনে মনে হচ্ছে বার্গারটা একটুখানি বেশি পছন্দ করেন। Yes, sir. Okay, I don't like burger because it's like a butter and inside you get vegetable and mutton. I don't like burger. I like pizza is fine. Okay, it's still okay. And chicken fry, crispy chicken fry, French fry, and chicken fry. Not everything, smaller pieces. Not the combo and the leg, the big ones, but the outer skin, the outer side of the chicken fry, the crispy side, very very crispy. Tasty. I like that side. And one day I went to a Nigerian party in Malaysia with some 50 or 100 of my Nigerian friends. I remember it was a big night over there for the Nigerians. So, and these people have made barbecue for one person one chicken. So usually what do we people do? আমরা চিকেনের সাধারণত চামড়াটা ফেলে দেই, তাই না? স্কিনটা ফেলে দেই না? Yes, sir. আমরা স্ক্রিনটা ফেলে দেব, এবং আমাদের সমাজে অনেকের এলাকাতে আছে কিনা আমি জানি না, আমাদের এখানে একটু বেশি চলে। এই চিকেন চামড়া সহ রাখলে এটা হচ্ছে মানে মেহমানের সামনে দেওয়াই যাবে না, এটা একটু প্রেস্টিজের ব্যাপার আর কি। হ্যাঁ, একটু পচা। এখন এখন দেশি মুরগি সব জায়গায় স্যার না, আমি বুঝতে পারছি এগুলো। তো আমি ওই চিকেনের স্কিনটা দেখে ইউজ টু না তো খুব একটা, যদি ছোটবেলায় খেয়েছি, স্কিনটা আমাদের মা আলাদা করে ফেলতেন, আলাদা করে ফেললে আমরা ওইভাবে হ্যাঁ খেতে, হ্যাঁ তারপর বাট আমি ক্লিন করে তারপর রাইট হ্যাঁ। ছোট ছোট পিস করতো, তো স্কিন ছোট ছোট টুকরা ঝোলের মধ্যে থাকলে আমি এটাকে নিয়ে খেতাম, আমার ভালো লাগতো। ঠিক আছে। Yes, sir. আচ্ছা। এখন এখন আমি অনেক বছর পর স্ক্রিনটা দেখলাম, তো কারণ আই লেফট মাই হাউস after class 7, so I didn't stay with my mother for long days after class 7. Got my point? I used to stay in school hostel, university hall, and abroad for many years as bachelors, as paying guest as well. Okay, so life was different. So suddenly I saw this the chicken and skin, and I told them that, so you eat like this? He said, any problem? I said, no, usually we don't take the skin when you make barbecue or something like this. Then he told us that, oh, you fool, you people are so fool. I said, how? He said that, what is the skin? What is the skin of your body? I said, what? I said, the outer part. So he said that, why has your God given, he's a Christian friend, given the skin in the outer side, not inside, to protect your inside, right? That means your skin is your protector. It's something good. It has more calories, more energy. It is more powerful than any other organ of your body. Okay. Then I told him so. He said, that's what with the chicken. Chicken's skin is something that protects the chicken from any injury, from anything, from rain, from the sun, heat of the sun. So if you eat skin, you'll get more calorie and everything. Okay. And they like this way. And have you read a book in your undergrad? Like, the name of the book is Things Fall Apart by Chinua Achebe, and a Nigerian writer. Chinua Achebe. He's an Afro-American writer, actually, African American. সো আমরা এটা বাংলাদেশে পড়ি, পাবলিক ভার্সিটিগুলো সবাই পড়ে। আপনাদের পড়ার না মানে দোষের কিছু না, এটা হয়তো আপনার সিলেবাসে ছিল না। আমি যখন বললাম যে অ্যাচিভির এটা পড়েছি আমি ওদেরকে, এভরিওয়ান ওয়াজ সারপ্রাইজড, হাউ কাম ইউ পিপল স্টাডি আওয়ার আফ্রিকান বুক, আওয়ার কালচার? And I was telling that I'm getting the story, the story that I have read long back, I'm getting that feel in reality now. And in fact, Jannat and Saifa, these Nigerians, there is an allegation that they do a lot of crime. At the same time, these people are very jolly minded. When they become your friend, they will die for you. I have seen in my life over there. My 3 years, I had in my 3 years, I had spent most of the times with them. Okay, so samples, cartoon, this way, cartoon, samples, rainy. Okay, then you can say 2-syllable verbs and prepositions. Now, second rule, 2-syllable verbs and preposition. In most 2-syllable verbs and prepositions, the stress is on the second syllable. 2 syllable ভার্ব এবং প্রিপোজিশন যদি হয়, যেমন সেক্ষেত্রে স্ট্রেস হবে কোথায়? সেকেন্ড সিলেবলের উপরে। দেখেন, আগের রুল ছিল 2 syllable নাউন অ্যাডজেক্টিভ, তখন ফার্স্ট সিলেবলে স্ট্রেস পড়ে, তাই না? সেকেন্ড রুল বলছে 2-syllable verbs and prepositions যদি হয়, তাহলে স্ট্রেসটা পড়বে সেকেন্ড সিলেবল, লাইক রিল্যাক্স। আর বলে না, আমাদের এই আগের সিনেমা আপনারা দেখেছেন, আমি জানি না আপনারা আমার মতো এই মানে স্ট্রাগলিং ফ্যামিলি থেকে, এলাকা থেকে উঠে আসছেন কিনা। বিটিভিতে সিনেমা দেখাতো, বুঝছেন, শুক্রবার বা শনিবার বা বৃহস্পতিবারে আলিফ লায়লা দেখতাম আবার মাঝে মাঝে।
আমাদের ঘরে মানে when I was very little there is no television, and I used to go to another people's home, or different there are different places they used to take money, and or instead of money if you give them an egg. So my mother used to keep some ducks, you know. So she had we used to get a lot of eggs every day. আমি একটা egg চুরি করে লুকিয়ে রাখতাম, ঠিক আছে? তো ওইটা দিয়ে আমি ওই আলিফ লায়লা দেখতে পারতাম, or cinema. Got my point? In the Yes, 14 sir. inches 14 inches black and white আলিফ television. লায়লা Alif Laila, Alif Laila. তো এটা আমরাও দেখেছি স্যার। আমরাও দেখেছি তো। there is যে a জি স্যার, তখন popular অনেক ছোট আমরা কি ছিলাম। খুব একটা ছোট বড় না নাকি? স্যার যেগুলো আমার আমার 1989, আপনাদের অক্টোবর 1989। আপনার আমার ছোট হবেন নিশ্চয়ই। 95 স্যার 1997। বাচ্চা রে বাচ্চা, ছোটই, বেশ ছোট। না ভালোই ছোট, কিন্তু মানে আমাদের জেনারেশন গ্যাপটা পড়েনি, মানে 12 বছর 10 বছর হ্যাঁ হয়নি গ্যাপ। রাইট স্যার, জি জেনারেশন স্যার। গ্যাপটা পড়েনি। হ্যাঁ, সো ওই ডিমটা লুকায় রাখতাম আমি, হ্যাঁ লুকায় রেখে ওটা দিয়ে দেখতাম আগে, বুঝছেন তো। বা তখন ওই ইয়ের সিনেমা ছিল, মিজু আহমেদ আছে না, তারপরে রাজীব, তারপরে হুমায়ুন ফরিদি। তো মাঝে মাঝে হ্যাঁ বিজনেসের প্ল্যান নিয়ে তারা বসতো না, তখন ওই ভিলেনরা মাঝে মাঝে বলতো রিল্যাক্স, রিল্যাক্স মিস্টার চৌধুরী, রিল্যাক্স। আই ও রিমেম্বার। কাঁধে হাত দিয়ে বলতো না স্যার? হ্যাঁ, আপনারা শুনেননি এরকম বলতে? জি স্যার। So I just recalled that good memory. Jamil, are you with us now? Rejoined, right, Jamil? Yes, sir. Okay, good boy. Welcome back. So see, the two syllable verbs and prepositions এর ক্ষেত্রে রুলটা হবে second syllable is receive, direct, among. Okay, so this is the rule, second rule. Then third rule, three syllable words. What happened to the three syllable words? Look at the word ending using the following as your guide. Three syllable words এর rule কি দেখেন। For words ending, 4 নম্বরে আসেন, for words ending with the suffixes. suffix হচ্ছে কি শব্দের শেষে যেটা অ্যাড হয় বাড়তি, যেটা দিয়ে ডেরিভেটিভ করি আমরা, নাউন কে ভার্ব মানে অ্যাডভার্ব, অ্যাডজেক্টিভ করি, অ্যাডজেক্টিভ অ্যাডভার্ব, ভার্ব করি, এটাকে বলা হয় সাফিক্স। আর শুরুতে যেটা হয় সেটাকে বলি আমরা কি, প্রেফিক্স। ইন বেঙ্গলি উই কল ইট উপসর্গ আর হচ্ছে অনুসর্গ মনে হয় না? অনুসর্গ। Yes, okay, okay. I think my memory has not yet deleted everything of Bangla Dittiyo Patro, that horrible book. Yes, sir. Definitely, sir. স্কুল ডেজ এটা ছিল ভয়ঙ্কর, কারক বিভক্তি আমি এখনো পারি না, স্যার frankly speaking. ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা, স্যার ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা। আমি এখনো কারক বিভক্তি পারি না, বিশ্বাস করেন। সমাস মানে টুকিটাকি পারতাম, একটা পারি, সম্প্রদান কারক, মানে সব মানে কি যে মানে কন্যাদান সম্প্রদান কারক, ঠিক আছে। ভিক্ষুকে ভিক্ষা দাও, এটা হচ্ছে অপাদান কারক। হ্যাঁ, যাই হোক, এসব কারক বিভক্তি নিয়ে আমার কিছু অবজেকশন আছে। এই শর্ত ত্যাগ করে যাহা দেয় তাকে বলা হয় সম্প্রদান কারক, তাই না? সো when you, স্যার ভিক্ষুকে ভিক্ষা দাও সম্প্রদান কারক, এটাও সম্প্রদান। হ্যাঁ, when you give your daughter married to someone else, how come it becomes সম্প্রদান কারক? শর্ত ত্যাগ করিয়া দিয়ে দেওয়া। দেখেন, মানে কনসেপ্টটা খেয়াল করেন, কালচারের, বাঙালি কালচারের the concept itself is wrong. আপনি আপনার বাবাকে শর্ত ভিক্ষাটা ত্যাগ ঠিক করে, আছে, বাট এটা কি শর্ত ত্যাগ করে দিয়েছে আপনাকে? শর্ত ত্যাগ করে দিয়েছে আপনাদেরকে? না। I'm sorry if I hurt anyone's ego. It should not be. আমি এটা নো নিয়ে স্যার। আমি অনেক পরে সেটা নিয়ে ভাবলাম যে এটা সম্প্রদান কারক কেন হবে। এটা এসছে কোথা থেকে জানেন? From the Hindu families. When Hindus give their daughters married to the boys, দেখেন না অনেক কিছু একসাথে দিয়ে দেয়। এবং জি স্যার। এবং হিন্দু মেয়েরা হচ্ছে এখন ভারতে তাদের পৈতৃক সম্পত্তির অধিকার পাচ্ছে, তাই না? ইন ইন্ডিয়া, মেবি ইন ইন্ডিয়া দে, যার দিতে বিয়েতে সেটাই ছিল। রাইট। I took 6 to 7 seconds. So, but nowadays the law is changing. The Hindu families are raising their voice. They are talking about their rights in their father's property. So সম্প্রদান itself, I mean সৎপাত মানে কি জানি বলে, সৎপাত্রে কন্যাদান, তাই না? হ্যাঁ। So itself the idea of the, I mean this সৎপাত্রে কন্যাদান should be changed. Got my point? It can be revised, people can rethink. Okay,
So Jamil, how is your business going on? I know you do business. স্যার এখন তো ডাউন বলতে পারেন করোনার মধ্যে আমি খুব একটা আসতে পারতেছি না Okay. মানে So আমাদের এখন কেউ বেচা কেনা হবে না টাকা থাকবে word. নাকি স্যার Okay, thank you. So words ending with LOI, words ending with ER or LOI. দেখেন director, orderly, manage. দেখেন এইসব শব্দের ক্ষেত্রে যেগুলো or ER LOI দিয়ে শেষ হয়, stress is given on the first syllable. Director, order, manager, ma or d. Got it? Words ending in consonants and in y. যদি y এবং কনসোনেন্টস দিয়ে শেষ হয়, হয়তো লাস্টে y থাকবে অথবা লাস্টে কনসোনেন্টস থাকবে, সেই ক্ষেত্রে ফার্স্ট সিলেবল স্ট্রেস পাবে। কোনটা? রেয়ারিটি, অপটিমাল। দেখেন টি এর পরে y দিয়ে শেষ হয়েছে, অপটিমাল, অপটিমাল, অপ গট দ্য অ্যাকসেন্ট। দেন লাস্ট সিলেবল দেখেন, লাস্ট লেটারটা দেখেন, সাউন্ডটা কনসোনেন্ট সাউন্ড। Gradient, gradient. See, ta itself is a consonant. So the stress is given on the first syllable. আমরা কিন্তু accented symbol এখানে ইউজ করিনি, ইনস্টেড আমরা ক্যাপিটালাইজ করে বোঝাতে চাচ্ছি সহজে। সো এই গ্রা, আপনি যখন সিলেবল অক্সফোর্ড ডিকশনারি দেখবেন, প্রনাউন্সিয়েশন ডিকশনারি দেখবেন, you'll find that on the top of, on the head of a of the syllable gra, এই সিলেবলটার এর উপরে স্ট্রেস মার্কারটা দেয়া আছে, অ্যাকসেন্ট মার্কারটা দেয়া আছে। অর্থাৎ অ্যাকসেন্ট মার্কার is not used on the consonants, it is used on the syllables, sorry, on the vowels of a particular syllable. Got my point, Jamil? Are you clear? Jamil, Saifa and Jannat, Yes, sir. বুঝতে পেরেছেন কিনা বলেন? Yes, sir. সবসময় ইয়েস বলেন, দেখেন আমরা। স্যার এখানে তো কিছু এক্সাম্পল দেয়া স্যার, সো স্যার বাকিগুলা কোথায় পাবো স্যার? না, the কিছু examples of, রুলস এক্সাম্পল no, এই রুলগুলাই হচ্ছে মোটামুটি অধিকাংশই কভার করে ফেলে। শব্দ যদি ওয়াই দিয়ে শেষ হয়, কনসোনেন্ট দিয়ে শেষ হয়, টা, আর, মল, এল, ওয়াই, হ্যাঁ, এইরকম শব্দ এভাবে শেষ হলে এই সমস্ত ছোট ছোট শব্দের ক্ষেত্রে আমরা কি করব? আমরা ফার্স্ট সিলেবলে স্ট্রেসটা দেবো, অ্যাকসেন্টটাই দেবো। বুঝতে পারছেন? এটাই রুল। মানে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজের কমপ্লিকেটেড সাইডটা হচ্ছে কি, ইট ইজ এভার চেঞ্জিং লাইক মেনি আদার ল্যাঙ্গুয়েজেস, বাট দিস ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ চেঞ্জিং ফাস্টার because of foreign influence. Got my point? Because of foreign influence, this language is changing very fast, and because of television, electronic media, this is also changing. একটা ফেসবুক পেজ আছে খুব পপুলার, দেখবেন, ইংলিশ মেকার। আছেন লাইক দিয়ে এটার মধ্যে খুব মজার মজার ভুল ইংরেজি লিখে ওরা, ইংলিশ মেকার, INGLISH, ইংলিশ ই দিয়ে লিখেনি, INGLISH, ইংলিশ। গট ইট? সাদিয়া বুঝতে পারছেন ওকে কিনা? স্যার, আপনাকে আমি যে রুলগুলো দিচ্ছি এগুলোই ফলো করলেই হবে। এখানে আরো কিছু রুল দিয়েছে, এগুলো একটু দেখে নিন। এইবল দিয়ে শুরু হলে ফার্স্ট সিলেবল স্ট্রেস পাবে, ARY দিয়ে শেষ হলে ফার্স্ট সিলেবল স্ট্রেস পাবে। দেন CIAL দিয়ে শেষ, যেমন জুডিশিয়াল দিয়ে হলে সেকেন্ড সিলেবল পাবে। এরকম করে মানে দেয়া আছে রুলটা, একটু দেখে নিন কেমন। ওয়ার্ডস এন্ডিং ইন EE, ESE, IQE, ETTE, দেখেন যেই শব্দগুলো ডাবল দিয়ে শেষ হয়, ESC দিয়ে শেষ হয়, WR দিয়ে শেষ হয়, IQUE দিয়ে শেষ হয়, এটিকেট যেমন একটা শব্দ আছে ETTE, এটিকেটের মধ্যে এটা আছে। এই শব্দগুলোর ক্ষেত্রে প্রাইমারি স্ট্রেস অ্যাকচুয়ালি প্লেসড অন দ্য সাফিক্স। এই সাফিক্স, এগুলোকে বলি কি আমরা? সাফিক্স। সাফিক্সের মধ্যে আমরা স্ট্রেস দেব। লাইক লেটস ইফ দ্য ওয়ার্ড ইজ কমিটি, কমিটির মধ্যে আছে না কমিটি, ওকে, এবং দেখেন শব্দ এগ্রি, ডু ইউ এগ্রি? জাম্বুরি, জাম্বুরি, আপনারা কি স্কাউট করেছেন? জাম্বুরি, জাম্বুরি করেছেন? জাম্বুরি ক্যাম্পিং আছে না, গাজীপুরে হয়? করেননি। দেন গ্যারান্টি, দেন sightseer, sightseer, জান্নাত, ডু ইউ গো আউটসাইড ফর সাইট সিইং?
Yes, sir. Then puppeteer, then Japanese, cheese, বলে না আমার চিজ ভাল লাগে বেশি, চিজ। ওকে, দেন চাইনিজ, ক্যাসেট, এরকম আর কি। হ্যাঁ, ইউনিক, ফিজিক, লাস্টে এরকম সাফিক্স দিয়ে শেষ হলে এগুলোর উপরে আমরা স্ট্রেসটা দেবো। স্ট্রেস মিন্স জামিল, হোয়াট ইজ স্ট্রেস মিন্স? জামিল কি আছে দেখেন তো একটু, আমি তো অন্য জায়গায় চলে এসে দেখতে পাচ্ছি না, অন্য উইন্ডোতে। জামিল আছে? No, sir, it's left. না স্যার। এই যে আমি কার সাথে কথা বলা শুরু করে দেবো, কয়বার যেরকম বলছি গত 1 মাসে 2 মাসে, আল্লাহ জানে। ওকে, নো প্রবলেম, ও বুঝতে পারবে যে আমি ওর প্রেজেন্সটা ধরে আমি ক্লাস দিয়েছি। হ্যাঁ, এটা আরো ভালো হয়েছে। So next, so usually prefixes do not take the stress of a word. Prefix মানে কি? These are suffixes, comes at the end of a word. Prefix comes in the beginning of a word. So the most popular prefix in our country is now un. Un means what? Unemployed, unemployment. Got it? This one is a very widely used prefix nowadays, even in India, in Bangladesh. Everyone is telling that, okay, Didi, তোমাকে তো ভোট দিলাম, মোদি মানে বিজেপি বলেছিল চাকরি দিবে আসলে, আর তুমি বলেছিলে তুমি পশ্চিমবঙ্গকে ধরে রাখবে, বিজেপির হাতে তুলে দেবে না, এখন চাকরিও পারলে কিছু দাও। এরকম করে ওরা বলতেছে, লিখতেছে। আমি ভালো বলছেন। কিন্তু জান্নাত একটা বিষয় খেয়াল করেছেন সাইফা, এই আপনার মানে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি যে পরিমাণে আসন পেয়েছে, মানে বিজেপি হেরেছে এটা বিষয় না, বিজেপি যে পরিমাণে আসন পেয়েছে ওরা কিন্তু মানে তৃণমূলের ঘাড়ে তাদের গরম নিঃশ্বাসটা ছাড়ার মতো জায়গায় চলে আসছে, একদম একদম মানে আপনার কানের কাছে এসে ঘাড়ে এসে নেকে এসে শ্বাস ছাড়ার মতো অবস্থায়, যে কোনো সময় পরের বার যেতে যেতে পারে। কেন স্যার? কালকে না দেখলাম তৃণমূল 200-র উপরে। জিতে গেছে, কিন্তু পরশুদিন দেখলাম। নেক্সট টাইমের কথা বলছি, নেক্সট টার্ম 5 ইয়ার্স পরে, 4 ইয়ার্স পরে। আচ্ছা। বিজেপির তো এখানে কোনো পাত্তাই ছিল না একটা সময়, হুম হুম। বুঝতে পারছেন? আরেকজন জেগে উঠলো ফুরফুরা দরবারের পীর শরীফ সিদ্দিকী আব্বাসি। যাই হোক, সো হোয়াট আই ওয়ান্ট টু টেল ইউ ইজ লাইক, ওই যে ওগুলো বলে আর কি ওরা, বুঝছেন, যে আমাদের চাকরি হতো। আন ইজ আ পপুলার প্রিফিক্স, আন ইন প্রি এক্স মিস, এক্স মানে ইউজুয়ালি যেটা বলে পপুলারলি ওইটা মিন করছি না আমরা। হ্যাঁ, যেমন এক্সাম, ওকে, এক্সাম। এই ধরনের প্রেফিক্স দিয়ে যদি কোনো শব্দ শুরু হয়, এই প্রেফিক্স কিন্তু আপনার স্ট্রেস নিবে না। স্ট্রেস নেবে কি? এর পরের কোনো সিলেবল স্ট্রেস নেবে, লাইক মিসস্পোকেন, ওকে, এটা নেয়, দেখেন না এটা ভুল, মিসস্পেলড, প্রিসিড, প্রিঅ্যারেঞ্জ, প্রিলিমিনারি, ইনসাইড, এক্সাম, ওকে। মানে সরি, আমি যেটা বলছি যে ইউজুয়ালি প্রেফিক্সেস ডু নট টেক দ্য স্ট্রেস অফ এ ওয়ার্ড। প্রেফিক্সের মধ্যে কখনো স্ট্রেস হবে না, সিম্পল। বাট দেয়ার আর সাম এক্সেপশনস। আন, ইন, প্রি, এক্স, মিস, এই জাতীয় প্রেফিক্স গুলোর মধ্যে স্ট্রেস ইউজ করা যাবে। এখন সাদিয়া, আমি যে বলেছি যে শেখা যাবে না এই জিনিসটা এই বয়সে এসে, বললাম না? জি স্যার। আসলে কি সম্ভব আপনাদের মনে হয়? মানে এই 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 রুল শিখে শিখে এত কিছু মনে রাখা কিভাবে সম্ভব স্যার? it is tough, and to apply practically is more difficult. So what I want to tell you আমি is that, এখনই কোরআনের ফরজ ইজহার একবার এগুলো মনে রাখতে পারি না, দেখা যায় স্ট্রেস গুলা ওইগুলো মনে রাখতে, right, আর এগুলো তো শুনেন, আমি জানি আপনারা তো বলেছেন কিনা, মক্তব্য পড়েছেন কিনা, যে 3 নম্বর মাখরাজ তার বরাবর উপরে তালুর সঙ্গে লাগিয়ে উচ্চারিত হয় হা, মাখরাজ হামজা। তবু পারা যায় স্যার, বাট ওই যে স্ট্রেসের ব্যাপারটা, যে এটা It's tough, এতটুকু যাবে, very মাখরাজ tough, very, but মাদের you need ব্যাপারটা exactly গুন্না কোথায় হবে, মদ না, হ্যাঁ এগুলো। হবে, হ্যাঁ right, আমার ইয়া, এখনো মানে ভেরি সো মনে হয় যে মুখস্থ। এগুলো আপনারা পড়বেন কেন জানেন? জাস্ট টু লার্ন, because if you want to conduct research in this area, and you must know as well, right? Not necessarily মানে সবাই এই কারণেই পড়ে, আমাকে জানতে হবে। এখানে এই 15টা রুলের মতো আছে, সবগুলো দেখে নেবেন একটু কাইন্ডলি। হ্যাঁ, জি স্যার। প্লেসের ক্ষেত্রে, রিফ্লেক্সিভ প্রনাউনের ক্ষেত্রে, নাম্বারের ক্ষেত্রে কি হবে, what about phrasal verbs, proper nouns, compound verbs, okay, noun plus compound nouns,
compound adjectives. Okay, stress on the second from the end syllable, stress on the third from the end syllable. Democracy, democracy. Okay, and democracy, right? ডেমোক্রেসি পপুলারলি এরকম 15 রুল আছে মাত্র। কেমন আপনারা একটু দেখে নিতে পারবেন না বাকিগুলো? আমি জি তো স্যার 10টার মতো কভার করেছি, আপনারা দেখে নিন। and thank you very much Jamil, see you in the next class. uh, before it, if possible, we'll talk if needed. If not needed, we'll not talk. Okay, but we'll definitely talk through messenger. I mean, we'll wish each other, we'll pray for us, pray for healthy life and long life. Jamil Ishtiaq, I guess you have problem স্যার with your আপনি অ্যাসাইনমেন্ট টপিক দিতে চেয়েছিলাম আরেকটা। আরেকটা দিতে চেয়েছি না? জি স্যার, অ্যাসাইনমেন্ট অর প্রেজেন্টেশন। So which one do you prefer, assignment or presentation? স্যার টপিকটা পেলে স্যার ভালো হয়। Okay, Sadia, can you see the screen? Very simple assignment. Got it, Sadia? Saifa, Jamil? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Okay, I have given it there in the chat box. Got it? So let me stop sharing from here first. Thank you. Now let me paste. I'll create the assignment in Google Classroom soon. Okay. ওকে স্যার। But by this time you start preparing. Okay, sir. And have you all submitted your midterm assignment? Everyone? স্যার উই আর ওয়ার্কিং অন ইট। I hope that you স্যার people বেশি will. flexible হয়ে গেছে। Okay, no problem. You work and submit. Okay, no stress. I have given থ্যাংক you ইউ one. সো মাচ। I have given you one assignment. You people one assignment before midterm, right? So let me create another assignment, right? I mean that one I have already given. Okay. Okay. Assignment 2. Okay. So previous assignment was on 15 marks or 10 marks? Sadia, do you know? 10 মার্ক। Sure. ওকে স্যার। Okay, then this one on 15 marks. So ওইটা we are, 15 করে এটা 10 করেন স্যার। okay, ওইটা কি 15 করবো, দিয়েছে ঠিক আপনি আছে। জানি না। জি স্যার। আগে একটা ডিউ ডেট নাই দিলাম, হ্যাঁ দিলাম না, কেমন? স্যার না দিয়েন না স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে, ডিউ ডেট দিব না, আমি জাস্ট ক্রিয়েট করে রেখে দিলাম সো দ্যাট আই ডোন্ট ফরগেট, কেমন? ওকে। Okay, sir. Okay, so thank you very much. See you people in the next class, and keep connection to social media. Okay, pray for me. I will pray for all of you. Okay. স্যার আসসালামু Okay, আলাইকুম। sir. Thank Walaikum you, sir. assalam. Assalamu Walaikum alaikum. assalam. Walaikum assalam.